is the Knob. Welcome to the Knob exclusive interview hosted by the Kings of the Countdown 254 and I Thunderson. And today I'm privileged to have one of the biggest voices in the 254, anaitwa Sauti ya Chokoraa. So first of all, why the name Sauti ya Chokoraa? Before Sauti ya Chokoraa, kwanza acha nijiintroduce. Mimi ni Dommydoe, Sauti ya Chokoraa. I'm an artist, I'm a musician. Because you know, you have a difference between an artist and a musician. Yeah. A musician is an artist who plays a little bit of an instrument. Hata kama ni moja, huyo ndio musician. So pia kwa jina kama Sauti ya Chokoraa. Sauti ya Chokoraa is just an art name. And is something that nimekam nayo after nimepitia kwa hiyo street. Sasa unaona nika feel wacha ni stand kwa hiyo gap ya wase wa street, as much as sitaifanya deeply into street, but ndakuwa nikipiga kama nimevaa kama Chokoraa nikiwa represent ama perform. Okay. So does it mean what happened mpaka ukajipata kwa street? Tuanzia hapo. Kenya nilifanya nikajipata kwa street, unajua ni mambo ya life. Life ni ngumu. Na at some point life inaweza kupeleka place au kwa itarajia utafika kwa life, of which ni kitu ina understandika, si kitu ati unaweza kosa kujua, ni kitu iko tu normal. Life is ni kama, naweza kuambiaje, life ni kama mpira, ni mviringo, huwezi jua mahali ditch iko na mahali hakuna. So mimi ditch yangu ilitokea na wakati uko chini, kwa life yangu uko chini, kuna vitu zili happen kati ya parents hapa na pale, so ikabidi tume split kiasi, and from that point hapo ndio tuli end up fika kwa street, because ilikuwa the only way of surviving. Okay. So ni separation ya parents ndio ulijishtukia kwa street? Yeah. Okay. Mzee, pole sana mzee. So what is that one big lesson that street ilikufundisha? One big lesson street ilinifundisha ni everyone is important. Everyone is important. Haijalishi wewe ni nani, unakaa vipi, uko na nini, hauna nini, but you are important. You play a role in somebody's life somewhere. Okay. So how did you discover that you had talent? Talent and where? Talent hata siwezi kuambia ni discover. Itu ilikuwa kwa sababu most of the time ulikuwa unapata nikiimba hizo ngoma za kama mifupa bado iko sijui nini, hizo ngoma za kitambo. I used to sing them back then. Huko vunja mifupa kama bado iko. So I used to sing those songs, and unapata nikiimba kuna wasee wana nice. So unapata nikienda place hata nikiimba tu ile jokes, unapata so unaibanga hiyo, nikaona so it can happen. So nikaimba sasa officially, nikaanza kuimba nikiwa primary. So hapo ndio discover naweza andika my first song ndio nikiwa primary. Okay. But nice. Recording my first recording nikiwa sec. Okay. So what people mostly didn't know about you, at least now to discover that you are in the street and you decided to become a voice to the voiceless. That is the street people, right? So who is like your favorite gospel artist mwenye una feeling like unatamani kufanya naye collab? I don't have a favorite gospel artist, because anyone who sings gospel is a gospel minister. So the only thing unaweza kuwa nayo kwa towards them ni to feel the vibe na ku feel song vile inakuingia, ndio una feel kweli this kind of song mimi imenigusa and I like the song. But favorite artist huwezi kuwa nao, juni wengi baba. So can you collaborate with a secular artist? It depends. Why, how and what.
let's say like msanii pale wa secular amekama anataka mfanye naye a song, an inspirational song. It depends. Huyu mtu amenitafuta kwa nini? Because you also must have a way on your approach. You just don't come from maybe nguo za mawimbo za kutoa manguo alafu unakuja kuni approach. It's very difficult. Yeah. Ni ngumu, hata wewe unajua it's very difficult. Yeah. So utafind huyo msee maybe kuna something imemgusa from what I'm doing, na ndio ikafanya mtu akakuja kuniuliza unaweza fanya collab na mimi. So unapata lazima awe na kitu positive, unapata hiyo ni reality that utapata kuna mtu amefanya kitu, atatafuta kitu positive kwako yenye atakutafuta nayo. Okay. Unaona, so ni secular artist anaimba ngoma gani? Jo, ni ngumu upate mtu anaimba ngoma za kusifu maybe vitu fulani kwa wanawake hivi, ana approach mtu anaimba gospel fulani ngumu, tusidanganyane. Yeah. Mtu anakuwa approach maybe mtu anaimba love songs, pata love songs, maybe anaimba inspiration songs, maybe easy patriotic songs, what of approach, and it's something that is understandable. So msaki kufanya ngoma na Dommydoe, how much do you charge for a collab? We should not be charging. If there's anyone who is charging, then I think it's on their side, but you should not be charging. So why should you charge? Whoever is doing your collab with, nimsepia na try ama amefanya muziki ama anataka kufanya muziki, huwezi jua idea yake. Ukienda kufanya kazi mahali, huwa mtu anaweza changia kwa idea ya kujenga hiyo kitu itokee vizuri kuliko wewe mwenyewe usimame unyamaze useme mimi siwezi. A good artist anaandika ngoma na wenzake, but indirect. Unajua nikikuuliza swali, naweza kuja nikuulize, na hii kitu imeandikwa hapa ni nini? Wewe unaniambia, by the way hiyo kitu inaweza toa kitu sawa, hii line inaweza ingia na hii kitu. So wewe uta understand, unanisaidia. But nikija nikupatia melody, nikuulize, by the way unafeel aje hii kitu bro? Tunaniambia like mimi I remember the first song to record kwa life yangu, it was by Grace. And those days, truth be told, sikuwa najua prayer ile inakuwa kwa Biblia ile mnasema by the grace. Sikuwa najua. Noma sana. Sasa nikapata mother anafua kwa plot, nikamuuliza hebu niandikie ile prayer ya by the grace. Aliniandikia na akanipatia. After 2 weeks nikamletea muziki. Karibu afaint. So where do you get inspiration ya ngoma zako? Life. Mimi life imenipitisha, imenipiga kisanga. Imenipiga kisanga. Mimi siwezi kudanganya. Ndio kupata storyline yangu vile nimegrow. Life imenipiga kisanga. Mimi nimeanza kupika machapo. Ndio kupika machapo, nimetengeneza barabara, nimefungua ma sewage. Unanipata? Nimeendesha nduthi, nimefanya mjei. Kutoka hapo nikaanza kuishi kwa nyumba ya so 7. Nikatoka hapo nikaenda kwa 1400, nikatoka hapo nikaenda kwa nyumba ya dhao 2, nikatoka hapo nikaenda kwa nyumba ya dhao 2 ya 500, nikatoka hapo nikaenda kwa nyumba ya dhao 3, nikapanda, nilikuwa napanda hiyo ngazi hivi. So mimi nimekuja na procedure kutoka 1 hivi, sijapiga shoti. Mimi mali nimefika, ni God amenifikisha, kuna mtu anaweza nifikisha hapo. Nikiwapigia hiyo story mtu anaona kama ni movie sasa. Yeah, so kuna mse pale hivyo anadai ku give up, maybe ame lose hope and life, maybe ame try to pursue muziki, but things as the end venye ana expect. What advice can you give that person? Hakuna reason ya give up. Hebu tupatie reason mwenyewe unafanya una give up. Ni nini unafanya una give up? Atu understand. Vile ulianza kuna mtu alikuambia. Na vile utaendelea ufai kuambiwa. Loser obvious you lose. Juu amequit. Lakini winner sionange amefika pale akainua mkono hivi, anajua ile push amepiga hapo nyuma, ndio akainua hiyo mkono hivi. Serious. Noma sana. So what are like your social media handles, like akitaka kufanya naye kazi ama anataka kuita event, where can we find you? Also where can we find your songs? My songs mtazipata YouTube and any other platform. Ni kutype tu Dommydoe ama una type Sauti Chokoraa. Sauti Chokoraa it's easier because nikikwambia Dommydoe then but to type Sauti Chokoraa it becomes easier for you to get me.
Then ni nini kile ulikuwa umeuliza? Songs ama songs ziko kila tu mahali unaweza tafuta. Support content iko pale mzuri, muziki mpya iko pale. Ni wasee waone, ni wasee wa like, ni wasee wa share. Wacha tuipeleke worldwide because hii world lazima itusikize sisi kama Christians, sisi kama wasee tuna follow Christ. Wacha Christ akue yeye ndiye understand. Sisi wacha tubaki chini tukupiga magoti juu yake. Lakini mahali amesimama abaki kwa yeye ndiye angeneza. Amen. Noma sana. Hey, at least na mama points. So venye Dommydoe amesema, you can subscribe to his YouTube channel Dommydoe Sauti ya Chokoraa. Subscribe pale, he has like a very much amazing content pale kwa YouTube. Subscribe pale, mfollow pale, enda pale IG, pale Facebook pia unaweza mpata pale. Kama unataka advices na pia unataka kuishow venye unaweza try kuandika ngoma, DM pale hivyo, and know utapata a lot of amazing content kutoka pale kwake. So tukimalizianga the program, tunamalizianga na segment moja, tunapatianga mafans show ya bure, whereby pia tuna evaluate na pia tuna confirmisha watu that mwenye tuko naye kwa set ni Dommydoe Sauti ya Chokoraa. And to make that perfect, lazima utupatie a cappella your favorite song, hata kama ni chorus peke yake. Unajua sasa sijui unataka kusikiza ngoma gani? Yoyote yako favorite. Hakuna ngoma favorite, zote yangu ni tamu. Hakuna ngoma mbaya kwangu. Yenye nazungumza na wewe sasa, unaona ile yenye sasa unasikia inaongea na wewe sasa, hiyo nitoe sasa hii. Kuna ngoma inasema wacha niseme, wacha niseme, wacha niseme, nimefanya mengi ya kupendeza. Nasema wacha niseme, wacha niseme, wacha niseme, nimefanya mengi ya kupendeza. Noma sana, unasikia sauti pale, sauti amazing, and messages pia iko pale, message amazing. Subscribe to his YouTube channel because this is where we say support the local artists, because even your favorite artist was once a local artist. And unaweza subscribe pale, mpatie support, and what do we say? Let's meet again next week, same place, same time. Yo.